Good evening, everyone. Are you frequenter? If you are frequenter, smash the like button. If you are not frequenter to this channel, let me introduce myself. My name is Getana Berta from Learn English with Getana. I am in my 30s. I have a few siblings. In my spare time, I like reading books and watching YouTube videos to get some language inputs in order to improve my language. የዛሬ ርዕሰ ጉዳዩን አዘገየሁት አይደለ? I'm sorry guys because I delayed introducing today's lesson. So without further ado, let me introduce today's lesson. Today we are going to see an idiom that can help us improve our language proficiency. What is that idiom? That idiom is called without further ado. So without further ado is an idiom which you can use to mean without any delay. በአማርኛ ወደ ገደለው ግባ ብላችሁ ታውቃላችሁ? ወደ ገደለው ወይንም ደግሞ ጊዜ ሳታባክን ወደ ነጥቡ ምናምን ብላችሁ ታውቃላችሁ አይደለ? እንደዛ ለማለት በእንግሊዘኛ ምን ትላላችሁ? without further ado ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ። So without further ado, let me introduce today's lesson. Today we are going to talk about the idiom without further ado. Without further ado ምን ማለት ነው አልኳችሁ? Without further ado means without any delay ማለት ነው። ሳይዘገይ ማለት ነው። So you have to get to the point. ወደ ነጥቡ ነው የምትገቡት። እዚህ ጋር ሌላ you don't need to beat around the bush. If you say without further ado, you are expected to get to the point. You are not expected to beat around the bush. You are not expected to beat around the bush. Beat around the bush ማለት ምን ማለት ነው? ወደ ነጥቡ አለመግባት ማለት ነው። ስለዚህ without further ado የምትጠቀሙት መቼ ነው? When you want to get to the point, you can use the idiom without further ado. Sometimes there are some people who use without more ado የሚሉ አሉ. That is also possible. Without further ado and without more ado, these two idioms are the same. They mean without any delay ማለት ነው። ሳይዘገይ ወደ ገደለው መግባት ምን ይባላል? without further ado or without more ado ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ let's assume you are a teacher. You are 10 minutes late. 10 ደቂቃ ዘግይታችኋል። ከዛ በኋላ ክላስ ውስጥ ስትገቡ ተማሪዎቻችሁ they are off track ናቸው። ክላስ ሩም ውስጥ ተቀምጠዋል። ነገር ግን off track ናቸው። ምን ትላላችሁ? Good morning everybody. I am here. So without further ado, let's start our class. ትላላችሁ ማለት ነው። ምን ትላላችሁ? Good morning everybody. I am here. So without further ado, let's start our lesson ብላችሁ ትናገራላችሁ ማለት ነው። In addition to that, let's assume you are the employee of one of the tech organizations in Ethiopia. ለምሳሌ የአንድ የቴክኖሎጂ ካምፓኒ or ደግሞ ኦርጋናይዜሽን ሰራተኛ ናችሁ እንበል። ከዛ ስብሰባ 4 ሰዓት አለ ተብላችሁ ተቀምጣችኋል። ነገር ግን ፕሬዚደንቱ እስኪመጣ እየጠበቃችሁ ነው። ምክንያቱም ፕሬዚደንቱ ሳይመጣ ምን ስብሰባው ስለማይጀመር or ደግሞ ውይይቱ ስለማይጀመር ማለት ነው። ከዛ በኋላ after 15 minutes or after 15 or 20 minutes the president arrives. ከ15 ከ20 ደቂቃ በኋላ ፕሬዚደንቱ አራይቭ አደረገ። ከዛ አጀንዳውን የሚያስተዋውቀው ሰው ምን ይላል? Attention please, the president is here, so without further ado let's begin our discussion ብሎ ይናገራል ማለት ነው። So without further ado ማለት ምን ማለት ነው? Without any delay ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ እስኪ እንመልከት።
The next one is without further ado get to the point ያለ ምንም ጊዜ ሳታባክን ወደ ምኑ ግባ ነው? ወደ ፖይንት ግባ። ያ ማለት don't beat around the bush ማለት ነው። ይሄም ማለት ስትፈልጉ ምን ትላላችሁ? without further ado get to the point። አንድ ሰው የሆነ ወሬ ሊያወራ ሲፈልግ ወደ ዋናው ነጥብ የማይገባ ከሆነ ምን ትላላችሁ? please without further ado get to the point ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። so finally without further ado let me finalize today's lesson. I hope everybody or all of you are extremely happy because I have finalized the lesson without further ado.